Lufthansa air flight had in history had no crash, but I just wanted to make you aware that they had several crashes. One of which has just happened 2026 here. It was Boeing 787/9 Dreamliner. It had a crash on June. Thank you. Just wanted to give you an update that he was confirming in the history of the aircraft. You can check in Germany. Lufthansa airline had not crashed. So I'll confirm it to you. They had a crash and several of them. Thank you. Can I respond to that? Honorable? The crash that you're mentioning about, it was a collapse on the landing gear in the hangar, not in flight. Thank you, Honorable. There's a Casina. Thank you so much, Chair. I have a number of questions. I will try to limit them so that I give chance to others. And if you permit me, Chair, you would allow me to come back later on. Good morning, Keno Ndokwe. Ndimafuna ndiyambe ndava bwino lomwe experience ya 35 years ya civil engineering and everything. Chair amene amakufunsani apo mpano nkhani yokhudzana ndi history ya ndege imene mukuti ndi yabwinobwino. If you had any history ya follow history ya ndege imene ndi manena kuti imene amagula you are yet to join MDF. Can you munapoyambira mmenepo MDF munajoina iti kwamba kugwira ntchito ku MDF ku department munambali chakaja? Thank you very much, Honorable. I joined the MDF in 1990. And munapita straight ku department imene mugwira? Yes, sir. Kuti zaka 30 jako that? Zona. Chabwino, ndifuna tiyambe ndi ambiri akambapo nkhani ya worthiness kuti ndege inali yokwanira kuti ikhoza kuuluka. Andi ndakumvetsera bwino lomwe kuti ayi ndagwira zaka 30 chakuti ndege inali yabwino kwambiri. Ndege iyi inaibe history iliyonse kuti ikhoza kugwa. Ndiyambira pa page yanu ya presentation yanu page 7 bullet number 32. Munditsimikiza kuti mukunena kuti ndege zanu zaboma kapena zanu za Nsilikali sikubwera independent certifier mmazipanga self certify noka. Point number 32. Ikuti right? Thank you, Honorable. Yes, that is true. Kusonyeza kuti nzothekaso kuti inu nomwe amene makoza noka, you are the director wa nkhani yokozakozayi. Simungabwere nkuzanena kuti chinthuchi sichinali cholondola ife kuti makoza ndinu, right? Thank you, Honorable. We've got separate functions in the system. There are aircraft technicians, there are aircraft inspectors, and there are certifying staff. Also, I'm reported under Directorate Yagate. Directorate of Maintenance. Who is the director? I was the director at that time. All the maintenance records for this aircraft are available. Yeah, my record alipo. My record on mabanga ndi ndi officers and when command na kuti without popanda independent certifier obanga audit ntchito yanu. Mukozo bwera nkonda noka bwinga kuti I think apena baje padali pereka ola nyamatanga apadali pera. Certification mabanga yoti mabanga noka according to your own bullet in 32 year presentation ya. Yes, sir, that's correct. Mukoza unena kuti munali pera baje? Aircraft maintenance, even in civil aviation, amabanga certify OCA. It's only an aircraft certificate of airworthiness imene machitika annually. Imene ma inspectors amabwera, but the whole of maintenance that is carried out within the organization is certified by the people in that organization. There is no difference. Thank you, Honorable. If I read you have said the military organization assumes responsibility for ensuring that aircraft are maintained, operated in an airworthy condition through its own approved airworthiness management system. Your own system in minority it's approved worthiness system. You are military. See, George? That's correct, Honorable. Now, tipide ku page yanu yomweyo mukamaya nkhula nkhani yokhudzana ndi page 4. Structural integrity of Donia 228 aircraft.
ndakumva ndimukubwereza kangapo mafusa amene anafusa I think azomba thondwe munanakambapo kuti ndege iyi ndi anyowani unyowani waje ndionera kuti chifukwa kuti mmene ankakoza kokupangako ku Germany imene munkagula 1988 dziko la Malawi imene kuti itauluka ma ola 29,600 komene makapanga ngozi inali itauluka ma ola 3,489 sichoncho mwana chonche ndikuti unyowani wanu ukupanga based on the number of hours ma ola. Thank you, Honorable. I think panali funso lina imene linafunsidwa lofana ndi lanulo I skipped sina yanke. Airframe ya ndege, that's the certified life of the aircraft. On the aircraft, there are some other components that make up the aircraft. Zimene zimakhalanso ndi moyo wawo. These are, we call them life limited parts or time change items. These are replaced according to the schedule that is written down in the maintenance planning document. And that document is what I showed here. Aircraft airworthiness limitations. The airworthiness limitation item is what determines the airworthiness of an aircraft. Thank you, Honorable. Kusonyeza kuti kupatula maola pali zinthu zina zimene zimapangitsa kuti ndege isakhale yanyowani. Iko zikhala zinthu zo sinakwane maola aja amene anapangira ku factory ko koma chamba kale kutha chisanakwane ku maola ako. Tikozugwiza pamenepo. Thank you, Honorable. In my language sina use yanyowani, ndayuza airworthiness. Thank you, Honorable. Airworthiness nchichoni chani? Tandiuze ni chichewa cha airworthiness. Chichewa cha airworthiness ndoti ndegeyo ndiyokwanira kukauluka. That's airworthiness. Because tikozogwirizana kuti chinthu chokuti machisanzo galimoto yokuti izatha mwina ka 500,000 mileage ikhoza kupanga ngozi ili pa 10,000 mileage or ili less than 1,000 ikanena nyowani zotheka ziko mwambiri ndizotheka komano it depends ndi ngozi yake. Koma ikhoza zotheka kuti galimoto yanyowani ukhaso ndi vuto limene la mabreki imene tikozanena kuti ili roadworthy kapena ikanali yanyowani sinafika kokutako koma mwina yapanga develop 40 ya mabreki imene munena kuti ndege yanu ndege imene inali ndi landing gear problem nthawi zambiri imene makonda kukoza you will still maintain and stand kuti it's still worth it. Mwina sindikumva nifunso mutabwereza. Galimoto ikanali yanyowani koma sinafika mileage yambiri koma ikuzikhala ndi vuto la mabreki nkupanga nayo ngozi or hydraulic oil wawo kuti onongekamu watamo ikhoza panga ngozi zotheka ndizotheka. Itakhala kuti libe hydraulic oil koma galimoto ndi yanyowani is it still roadworthy? Ndizotheka yes. Ikabe roadworthy? No, it's not roadworthy. Ndege imene mwana kuti ina ndi vuto kuti makoza landing gear from mnayankhula amene amayankha mafusa nakusana ya Katabe North. You still call it airworthy? Yes, that's airworthy. The landing gear is servicing. What we were doing is servicing. There's a difference between servicing and fault rectification. That was servicing the landing gear. Chimodzimodzi mene material iniyo oil ngalimoto mwanu or any other machine. What we are doing is ndakambaso kuti landing gear ya ndege mmalowa nitrogen ni hydraulic fluid. So what you are doing is replenish these things. Mene munkasintha mene masintha ADI. Munakamba za ADI. No, sinakamba za ADI. Kusane naje nkhani kuzana ndi inafusidwa apo nkhani ya ADI ndikumbukira. I think mina sinu kuti inasinthidwa I think 2 weeks before the accident. Are you aware of that? Yes, I'm very aware. Iniyonga di director wa maintenance. ADI imene inali ya brand new kapena munajosa bandege ino? It was a brand new ADI and the certificate of conformity is available. And the certificate of release it's available. Inali brand ya mukhozo ligairaso mwina chair, full chair kuti muti patsaso
mkhoza gaira umbono wa chimenecho. Nizoteka as long as you make the request. I'll go to your bulletin number, page 8, absence of impact ya fire. I think anaikamba boso azanga ina. Nagamba azomba city south. Kani ya moto wa kuti ndege idagwa. Ndaona malongosola nkhani khuze na ma impact ndi kuti zimene khala modani fire triangle imene mwaika pa presentation yanu. Anthu ena amatero kuti mwina mafuta adaje pamo, ena adapo pamo, nchifukwa che itagwa sida yake moto. Dzulo Captain Nthani analongosola kuti ndimene mwalongosola ino apa pamo zanu zakhuza ndi ignition mechanism capable of igniting the spewed fuel. Are you trying to confirm kamena kugwirizana nawo Captain Nthani kuti mwina nkutheka mene makagwa ndege master switch was off? That I wouldn't know. Many magamba za ignition, or which ignition mechanism mwapanga lifa pa bullet number 38? Ndege imakhani generators amene amapanga generate electricity for the aircraft. That's the ignition source I was talking about. Thank you, Honorable. Pomaliza madam joina Nsilikali 1990, 35 years. Page 52 ya BFU report. Ikugamba pa nkhani ya bullet 3.1.4. EOT belt ndi flight imene inachita ngozi ija was no longer functioning for 20 years. Tamina mnali mugwira ntchito be ku MDF. Yes, that's correct. But I was not an inspector at that time. I became an inspector in 2011. 2011 to 2024, 13 years thereabouts. You were still working as an inspector and there for 15 years. What role did you do to make sure that you replace this LT as the recommendation ya BFU was if you go on page 53, BFU safety recommendations is saying MDF and the Minister of Defense of the Republic of Malawi should ensure that the aircraft of Malawi Air Force transporting persons are equipped with a functional emergency locator transmitter AOT. You were there for 13 years as an inspector. What role did you play? Talking about the recommendations by BFU, we sourced a quotation from a supplier to install that ALT. Up to now, that quotation is not honored. When last did you source this? Do you remember the year? The last year you sourced the quotation for this? 2006. And another one has just been sourced last year. So after the BFU recommendation, and it hasn't been honored. So, since 2006, your office or the MDF has only sourced a quotation last year, 2005. Correct? That's correct. Let me continue. That's correct. But according to the certification of this aircraft, according to the airworthiness limitation of this aircraft, ALT is not mandatory. We have the documents. No, as I'm documents is here, but do you still stand by that? It's not mandatory. It's not mandatory. Because that is something it's not mandatory. It's not mandatory. Looking at the importance of AOT, as an expert opinion, you can still stand with it's not mandatory. An AOT is not mandatory. That we agree. Keno, that we agree. Don't worry. I want you to give the answer which question I've asked you. If you want anything to explain, you can explain. But do you still stand with it's not mandatory? We agree. You're saying it's not mandatory according to conventions of whatever. No. I think he's raising a valid point. He's raising a valid point. Mwina ndiabange join. Iniyo banshiro yano. Safety inali number 1 kapena aye?
safety line number 1 honorable. Line number 1 ndi akufusa fuso mwatitsimikizira pano kuti aircraft imene inali fully maintained nthawi zonse ndizoona kapena ayi? Ndizoona. Koma ndi chifukwa chani pa ntchito pano pamene mmagula ma spare parts a ndege ena ndi ena nkhani ya safety imene number 1 battery ya EOT bangi summagula tiwaliza mandatory koma inuyo mukuti safety kwa inuyo ina chinthu chofunikira number 1 ndi akukufunsani kuti chimene simmapanga prioritize battery ya EOT chinali chani? Zoma kwambiri honorable. Apatu nkhani sinali battery, nkhani inali kusintha system. The ELT that was installed on this aircraft was ELT-10, and this ELT-10 had become obsolete. We had to move to the new generation ELT, which is ELT-406. The whole system had to be overhauled, including the wiring. It's not only about the ELT battery. Thank you, Honorable. Okay, so in the manner of what are you still maintaining, looking at the 10 June circumstances event, you would still say it's still not mandatory? No, Honorable. If you can go through my presentation. You need to find a different word, not mandatory. Kapena necessary. ELT ndiofunika. Ndi chifukwa chake mutati muone munotsi mu presentation yanga. Tanena kuti management ya Air Force payoka, even though this is not a requirement for military aircraft, payoka inaganizira pakufunikira kwa ELT. Ndi anakatenga quotation kuti yayi ELT ndiofunika, including flight data recorder, including cockpit voice recorder. Ma quotation anakatengedwa kuti especially Tango 03 being a VIP aircraft 10 tikemo zida zimenezi ndizofunikira. Ndege zinazi zinagulidwa for troop transportation, while T03 was specifically bought for VIP transportation, and anthu anaona requirement yoti zinthu zimenezi ziyene yakukhalamo, but the quotations were not honored, and ilo si vuto la Malawi Air Force, ndi vuto la Malawi government. Ndikoza kuuza ndege imene iyi anamugwisa ntchito Kamuzu kupita kulikoma. Bakiri Muluzi has used this aircraft. Bingwa Mutharika has used this aircraft. Razas Chakwera has used this aircraft. So I'll say this. Nziko muno anthu amadziwa kugwiritsa ntchito chinthu, koma mukapititsa mavuto kuti tatithandizani ichi, palibe chimene chimabwerako. We know how to use these assets, but when it comes to funding, people back off. I don't know what is the problem, but that's the problem we've had. Nthawi imene zinthu zimayenda, ina not miswed. Ndi nthawi imene ndege zimene zizi mwina ainyaye kamene anagula Kamuzu tina ndi funding yabwino kwambiri. We even had a presidential aircraft, but after that the Air Force has been going down until now. Tiri pa nkhani yomweyo mukunduza kuti a former president ndiye na onse ma president amene analipowa amadziwa kuti pakukwera ndege imene iyi inalibe ELT ndi black box? No, that I wouldn't know. Ndi mungapange blame bwanji kuti boma sili magula zinthuzi pamene ndege inali ya VVIP? Ndi anthu a VVIP a vice president amakwera ndege imene, ma president amakwera ndege imene, samadziwa kuti mulibe ELT, kuti akagwa ndege ikagwa sadziwa pamene ndege yagwera. Ngati pali zovuta anthu sadziwa, kuzapanga mic yanu pang'ono muzemise mic yanu. Anthu sadziwa kuti chimachitika ndi chani chifukwa marekoda mulibe. Ndege zinali za VVIP. Chinaukanika ndi chani kuti mupange system overhaul kuti ma president amene akwera ndege iyi apeze ndalama kuti umoyo wawo usakhale pa chiopsezo. Thank you, Chair. Ifeyo ngati Malawi Air Force tili m'manja mwa MDF Joint Headquarters. Tikakatenga quotation timalembera ku MDF Headquarters. Ngati chinthu chonse chikuchitika timalemba ma reminder.
marimainda koma pena anthu mafika potopa. Ife umene tingapite ndi mavuto athu ndi ku MDF headquarters. MDF headquarters ndi amene amaziwa kopita nazo zinthuzo. Thank you, Chair. Sonza munatopa tonsefe tikatopa anthu malayi muno tisaja atyakuja tikatopa kuti pempha zinthu afuna chimanga afuna madzi magesi kosose zikhala bwino nde tisatope pa ntchito yathu ngati zinthu sizikuyenda. That's just my advice. Chair, unakomalizira kani ya insurance ya Ndege anafusa Chair mnadisi mungayankhe mwina anafuka Director of Logistics koma you are able to say kuti Ndege insurance nthawi mapanga ngozi naye itapanga expire. As many as on his own. Do you remember when last it was insured? No, I wouldn't remember. That responsibility lies with the Directorate of Logistics. Thank you, Honorable. Chair, I think that's all from the Zagasina. Thank you so much, Ken. Ndapaseko ncheo nzozi sana yankulepo. And then akapanga then my supplementary na abwere nthawi imodzi. Thank you so much, Chair, for considering the people of Ncheuzo's invite to ask a question to Colonel Doka. Actually, I had the Dokwe. Actually, I had some questions, but it seems like it's been taken by the Takasina. But I can ask the last one. Colonel Dokwe, another witness told this committee that flying logbook was destroyed in the crash. Does your quality control sections maintain duplicate copies of technical logs, defects, histories, and quality assurance checklist? Thank you. Thank you, Honorable. Yes, we do. But what happened in this case, when you are filling the flight log, it's filled in triplicate, and these are only filed upon the aircraft return to the airbase. In this case, the aircraft did not return to the airbase. Thank you, Honorable. Which means you don't have any supporting document regarding the 10th June crash, right? No, we don't have. Mwanza Central and then Lilonge Mude. Thank you very much, Chair. Just two supplementaries. One is you mentioned something like altimeter. I just want to find out did this plane have that function? Just to be sure. Thank you, Mwanza Central. An altimeter is one of the basic instruments on an aircraft. It is what gives you the height above sea level. Thank you, Honorable. Yeah, it's a basic requirement. I just want to know was it functioning? Yes, Honorable. The altimeter was functioning. Okay, thank you very much. I think, Chair, we'll have to check on that one because I've seen a write-up from one of the pilots recommending that the plane be fitted with an altimeter. I've got it here in the MDF report. So just take note. We need to verify that. And sorry, Honorable. An aircraft will not fly without a functioning altimeter. That's a no-go item. Thank you, Honorable. Thank you very much. Maybe it was an error from the one who reported. That's why I'm saying we'll have to verify with the one who submitted that document, because that's one of the recommendations from one of the pilots, that it is important to put that feature, or rather to work on that feature. So maybe we'll check as a committee what he meant. Last one, on the ADI, Colonel.
I just want confirmation. You said it was a new ADI that was fitted. Yes, Honorable. Thank you very much. That's all from me, Chair. Lero Ngemude. Thank you so much, Honorable Chair. It's really a clarity that I was seeking, and I think he has responded. Mwina, just to make sure that I'm getting it right. I asked this again yesterday to Keno Machande, and I think you have responded, but just to get it right. Munatumiza quotation yoti mukufuna black box ndilanga mchichewa munafuna black box ndi akaka ka ierotika mu 2006 mudapempha kuti izizi zikhalemo chifukwa choti ndege yomanyamulaso ma president ndiye kuyambira 2006 sada mutatumiza quotation simdayankhidwe mwakhala mukumbutsa kwa zaka mwina nde kuti kaya tinene kuti nzaka zingati koma kuyambira 2006 mpaka zimene zachitikazi kusonyeza kunena kuti manenanso kale kusonyeza kunena kuti mukunena kuti mazifuna ndithu kuti izi zimuzike mu ndegemu koma chifukwa choti simunapatsidwe ndalama nchifukwa chake chinthucho sichidapangidwe ndi choncho Ndi momwe Honorable for Lero Ngemude. Zomba City, South, and then Zomba Tonde. Are you going to comment? Maybe just one. Okay, because we need to wrap up now. Thank you so much, Chairperson, for giving me another opportunity. No, Chairperson, just to agree with you that our Secretariat is doing some fact checking in case some things are not adding up. Therefore, nkhani tinayamba kumulonimba sija, I think yati chitiaso check kumaso expert wa meteorology atipeza because enafe geography tinapanga kalekale taiwala komabe zimene timakumbukira zochepazo akuti kumulonimbasi ndi rain cloud ndikwathu kunovula zimakhala pakati pa November ndi April ndezimativuta zulo kuti tiyafusa bwanja captain kuti mtambo umwe unachokera kuti komaso tikuziwa kuti weather radar mene munanenera mtambo utu ndi moisture kwambiri umachita piki kusonyeza kuti weather radar mtambo umenewo ilatha kuona munathawa funso limenelo komabe chilungamo ndi chimenecho komabe metanenera munatipemphabe madolo a meteorology kuti azati yankhule zulo zinavuta kuti tiyankhule nkhani imene koma tukhulupirira kuti acheya atipezera akabwera meteorology expert atiyankha china timafunanso kheneo tinafunsa kale zokhuzana ndi nkhani ya mafuta ija pepani kuti tikubwereranso munanena kuti atachita assess anzathu aku BFU ku Germany panel ija anaona kuti light imene inachita illuminate munatero ere Sinatero. timafunsa muna mongo kumbusani kuti panel ikugwira ntchito munanena it was functional ndete nazafunsa kuti itakhala kuti mafuta athamo kuti angaziwe bwanji kuti mafuta anatha chikhoza kukhala chinayaka nthawi imeneja nasichikugwira ntchito kumano ngozi yachitika madolo aja ukaona chimenechi angaziwe bwanji kungoona chimashinicho kuti mafuta anatha ndingatukumbukira bwino munanena kuti light yakeyo atayesa anaona kuti inachita sinachite illuminate mini kuti mafuta sanathe sichoncho Ndi momwe Honorable. sinachite illuminate ndeni mafuna be mwinapoti mulibe report ya BFU mwina mukabwerera mukatichitire cheki nkhani imeneyi ili pa page 43 apapa mwinapoti is unfair to you chifukwa nkhani apa kunena kuti may have illuminated ndiye mwina tikachite cheki tikabwerera kuzomba andiso secretary mwina tichiteso find out nakasiya Malawi kumvesera ndiye tikhoza mwina kuchita mislead mtundu. Can you say again, Honorable? What does it? Can you read the paragraph? Read the paragraph. Chair, thank you so much. Akulemba kuti on page 43, technical aspects. The second theoretical possibility is that for some or all of the 8 display fields, the light may have been illuminated.
ndiye may have been illuminated ikhoza kukhala kuti mene akuganizira madolo kuti ikhoza kukhala nayaka kapena somwina sina yake may have ndiye muja munayankhira muja ndinaona kuti ichi sichikuyankha funso limene ndinafunsa then mafuna kuti muna mukabwerera mukachite cheki pane munationera zimenezi komanso secretariat itichitenso confirm kuti zimene tikuyankhula munozi ndizoona. Thank you, Honorable. Can you read the whole paragraph? Not just one statement. Thank you, Honorable. Thank you, Chair. The second theoretical possibility is that for some or all of the 8... No. The whole paragraph is that is a conclusion from another paragraph. No, I think that's why we are saying maybe you need to have the document in front of you, because this is 2.1.2 technical aspects. So there's the first paragraph, second paragraph, third paragraph. Mafuna ndiambire pati? I should start from the top. Examination of the light bulbs of the warning and caution panel retrieved from the cockpit revealed no evidence of any technical malfunction. We are together there. The fact that 14 light bulbs were missing in the panel, which was damaged during impact of the aircraft, opens a few theoretical scenarios. We are together. No light bulbs were found in 8 display fields after the accident. The theoretical possibility that one or more of those 8 display fields had no light bulbs before the accident is very unlikely. On the one hand, the malfunction of the indicator lights had to be checked on every flight before starting the engines. The pilots as well as the engineer flying with them would have noticed if the indicator lights were missing or inoperative. On the other hand, according to the maintenance staff and the flying staff of the squadron, the aircraft was in good technical condition. In addition, no technical defects were described at any time before or after the flights of the day of the accident or the day before the telephone conversations with the airbase personnel. No, I get the point. Honorable, I can explain. Thank you, Honorable. May have illuminated ija. Kuma, you can proceed. You can proceed. Thank you, Honorable. The master warning panel for the aircraft is a standard warning panel. And Dornier aircraft are fitted with different systems. A Dornier in Kenya might have a system which a Dornier in Malawi doesn't have. So the warning panel in Malawi would have spaces where they are not required for the Dornier in Malawi. And these positions will have no bulbs. Only the necessary systems that have to show the warning are fitted with bulbs. I hope I've made myself clear. Are you done? Yes, Honorable. Thank you. So you said only the necessary systems may have been fitted with bulbs. Does that include the fuel system? Very correct, because every aircraft has got a fuel system. So I wanted you to tell me from where I was reading, because you answered to say it did not illuminate, meaning the fuel was still in the tank. Yes. So I was reading here. I wanted you to tell me where you read that. Examination of the light bulbs or warning panel and panel retrieved from the cockpit revealed no evidence of any technical malfunction. These were the bulbs that were fitted on the systems that applied to this particular aircraft. The systems that did not apply to this system, to this aircraft, had no bulbs.
Chair, I think imuna tizisiye pomwepo because tinanena anatiyankha kunena kuti BFU inachita analyze and the bulb did not illuminate. So zukhanga tizavuta kuti atisonyeze apa. That's why I was referring to secretary to check that fact because here I can't find it. So maybe you can rest it there. Moving on, Chair. Finally, EOT taika mpanthawi itali and I was surprised kuti yabweranso. But since you are the engineer, I think I should also join the team. The EOT kamashini kachi kanali in off position kunsi kumene kamakhala. In the cockpit it was on ARM position if I'm not mistaken. Can you confirm? That's correct. So you have told us that this machine was obsolete, meaning kuti munasema ntchito. Is that the case? That's correct. Now it was found to be in off position. Chintoti sichimagwira ntchito. We were asking yesterday, why was it in the off position? Because putting in the off position, it meant kuti maybe as military, you are saying kuti kakakhala mwina ku arm position, tikagwa. In case it has happened, amaliwo ngwati wona. Why was this obsolete machine in off position? Thank you, Honorable. The recommendation from the Master Minimum Equipment List is that if the ELT is not functioning, you have to put the arm switch on off so that everybody knows that this equipment is not working. Thank you, Honorable. When you say everybody, include the pilots, because this is not in the panel, in the cockpit. In the cockpit, if I'm reading properly here, it was in arm position. So meaning, if before you answer, where these pilots are aware that ngakhala patikaika pa arm kusiku ka machine kenikeniko kali mu off position, were they aware? Thank you. Honorable Minister, the pilots were aware. The pilots before the honorable member. Sorry. Honorable member, before the pilots accept the aircraft, they do a pre-flight inspection. And even at the airport, when they are firing a flight plan, they declare whether the aircraft has got an ELT or not. And these pilots declared that the aircraft had no ELT. Thank you, Honorable. Tukozamaliza? Yeah, I think as we wind up, nimafuna beguri chair, just to stress, kuti we may still need to close the nkhani ya materials amene ukamba, mwina we need the facts. Chifoti tikang'anira investigation imene tikupanga lifa kwambiri ya BFU, analemba clear kuti munibe analysis ya weather, despite having geographical pictures za flight route. So mwina tingopanga stress kuti mutithandizire chair tipeze anzathu a weather. And mwina as we refer to the BFU, we should be mindful of the fact that we don't have any reference on the weather. I think that may have to be on the record. And that maybe let me stay, let's stay for now. Thank you. No, nathokoza kwambiri khona tacheza bwino. Tinacheza hapo ndi former Minister of Defense Honorable Haren Kandawire. Tina fosafunso kuti inuyo ku Defense Council kuti mumalandira ma safety audits ndi ananarai ma safety audits siti malandira kukuzi kunalibe. Nde poti ndino katswiri wa safety timafuna mutuuze kuti inuyo ndege zizi mazipanga audit mbali ya safety nanga ngati mukapanga audit maripoti anu amapita kuti. Thank you very much, Chair. My safety audit amachitika. And the reporting channel yatu from the air base, the reports go to Mara Air Force headquarters. Thank you, Chair. Kusonga kuti pali disconnect. Pali gap. The Defense Council bizimene zochitika cooperation. Chikala kuti aku Defense Council amalandira ma safety audit akanadziwa zimene zimasowekera mu ndege. De mwina simbali yanu, mbali yanu mmachita ma audit mmapereka kama ku Defense Council zoti
kumakhala ma safety audits a former minister anozoti ayi sanalandirepo chikhala kuti maudit akuchitika ndoti akanatha kudziwa kuti ma ALT akufunika, ma battery akuchitika, ma safety sali bwino. Ndiye mwina part of our ndikuna izizi tikhati kupanga ma recommendations kwa zinthu zofunikira ku defense council kuti akamakumana pa agenda safety ya ndege izikhala yoyenerera kuti asilikali athu akamapita ku nkhondo safety yawo ikhale number 1, even ma VVIP akamakwera ndege safety ikhale number 1. Nde ndatokoza kuti mwatiyankha mbali imeneyo. Ndikuthokozeni kuti tacheza nanu nthawi yayitali mwatiyankha mafunso ena ndi ena. Mwina kapena muli ndi mawu omalizira? Zikomo kwambiri chair, zikomo kwambiri members of the committee. Ine ndifuna ndithokoze pondiyitana kuti nzaperekere umboni pa ngozi imene inachitika ya ndege. Inali ngozi yomvetsa chisoni, simayenera kuchitika koma inachitika. Ndingopempha mizimu ya anthu amene anatisiya kuti iwuse mumtendere. I've got a few remarks that I want to add also. Aircraft accident investigation is a specialized field. For one to become an investigator, he has to undergo specialized training to understand the tenets of aircraft accident investigation. I feel this committee needs the support of such a person. Secondly, the committee's mandate is very important. However, the technical findings should distinguish between military and civil aviation. Military and civil aviation law are different. Otherwise, the final report may have inaccurate conclusions. I submit. Thank you, Chair.